Yeah, we have presented our alternative budget because it's important. Many times people say, see, the opposition only opposes. No, we don't simply oppose, we offer alternatives. And this is one of them. So we are pointing Ugandans to a particular direction. In June, the Honorable Matia Kasajja will present the national budget, but we are saying this is what should be. All right? The allocations that he is making to healthcare, to education, and so on, we are thinking, no, we can actually allot a lot more there. And where can we get the money from? We have also detailed. Deal with corruption. You'll have some money available. Deal with the wastages that we have detailed there, all right? That way you will be able to deliver services to the people of Uganda, as opposed to digging deeper in the pockets of the people of Uganda. They are crying about heavy taxes and so on. The traders have closed shop today in protest. Once we put to proper use what we have available, once you fight corruption and deal with wastages, you won't have to keep bothering Ugandans to dig deeper in their already burdened pockets. It is a 43 trillion shillings budget. What are some of the priorities in this budget? Yeah, like I've said, the priorities, we are looking at healthcare. We think a lot more needs to be invested therein. And that money is available, like I've said. Education, infrastructure. You see, the challenge that we do have, as I have said, is Ugandans keep paying taxes, but they see little when it comes to service delivery. When they are sick, they'll not go to a government hospital because there's no money there. So the little they have, they'll go to a private clinic. So that's money you're taking away from them, which they would access in a public hospital. Same thing with schools and all of that. Yeah. So we, as you will establish, we have made allocations, what we think ought to be. These are alternatives. So we are showing Ugandans that we are a serious government in waiting. This is the direction that ought to be taken. Challenge, of course, is that many times our views are not picked up. That's okay. At least they're on record. We are showing Ugandans this is the direction we would take if we were the ones in charge. It is 43 trillion shillings, much lower than the 48 that is projected by government. Where are you getting the cuts to this level? Yeah, first of all, the budget that we have is bloated. Yeah, it's not very realistic. They bloat it up because they want to take advantage of the other 3% that can be accessed outside of parliamentary approval. Then they come and inform us later on. But realistically, if we put to proper use this 43 trillion, because we are saying that's what is realistic. When you look at the debt burden that we do have, money that we are meant to remit, when you look at what we do collect, so we are saying this is what's available. Don't lie to Ugandans to make it seem like we have plenty of money. No, we don't. Let's utilize this that we have that is realistic. So ours is the realistic budget. It is aligned to human rights. What is the focus specifically when you talk about human rights? Is it prevention of human rights abuses? What exactly are you talking about? So we are saying we have got to combat corruption. We've got to make sure we efficiently avail services to the people of Uganda under the ambit of human rights. Because you see, human rights, number one, yes, the brutality has got to stop and all of that. But we're also saying it is a right to the people of Uganda to access healthcare. Avail it. It is a right to the people of Uganda to access proper education, okay? All of these rights have got to be taken care of. And that's why they pay taxes, so that you can be able to meet their needs. So it is an all-encompassing human rights approach. So olwaleero twanjudde eri eggwanga embalirira eyaffe nga bwe tugiraba kye tuyise alternative budget. Kubanga mwezi gw'omukaaga Oweekitiibwa Matia Kasajja ajja kwanjula eri eggwanga budget eya gavumenti naye nga tetunnatuukawo. Awo ffe twagadde tubalage nti kino kye kituufu ekyokola. Abantu bangi bagenda ne bagamba nti opposition b'opposinga b'opposinzi tebalina alternatives. Kati ffe twagala kulaga nti nedda si bwe kiri, tetuwakanya buwakanya, naye tulina alternatives ze twanjudde eri eggwanga. Era mu alternatives zaffe ezo tugamba nti okusookera ddala tulwanyise enguzi. Bwe tunalwanyisa enguzi kuba buli mwaka tufiirwa obutabalika 10 mu nguzi. Sente mpitirivu ezoonoonebwa ku bintu ntwawe bitategeerekeka bye tulina okukendeeza. Bwe tunaakola ekyo tujja kubanga tulina sente eziwerako okuweereza bannayuganda. Kati ffe tugamba nti tulina okwongera sente mu byobulamu, tulina okwongera sente mu byenjigiriza, tulina okwongera sente mu infrastructure, enguudo embi mu Kampala n'ebirala, service delivery generally. Sente ezo batera otubuuza naye kaakati mwe mwagala twongere wano sente naye tewali sente. Ffe tubalaze nti sente weeziri. Tulwanyise enguzi, tulwanyise sente ezoonoonebwa mu ngeri etategeerekeka. Awo tetujja na kusumbwa nnyo bannayuganda kwongeza misolo, kubanga gavumenti eyagala kwongeza misolo. Ebintu bino tubiwakanya mu parliament eyo, naye olwokuba tetulina namba ziwera
kyovudula babiyisaawo nga bwe baagala. Naye ffe tugamba nti nedda bannayuganda already tubanyigiriza nnyo ku nsonga y'omusolo. Ate kakati bw'obwongerako omusolo omulala mwagala bizinesi zaabwe zigwe. Olwaleero abasuubuzi mu kibuga bagaddewo amaduuka gaabwe bali mu kwekalakaasa mu mirembe, era ekyo ffe tukiwagira. Tuze tugamba bannayuganda banne mutwegatteko ku nsonga zino. Temuzitulekera ffeffeka abali mu Parliament kubanga ku sayidi gye tuliko gye nkulembera tuli batono. Kyovudde olaba ensonga zino tuzoogerako naye zisikala nga minority reports, bannaffe tebaagala kuziyisa. Kakati nammwe amaloboozi gammwe galina okuvaayo ku nsonga y'omusolo. Ffe tugamba nti bw'olwanyisa enguzi tujja kuba ne ssente eziwera ezisobola okukola ku nsonga z'abannayuganda. Bw'olwanyisa ssente ezoonoonebwa mu ngeri tategeerekeka, awo tojja kusumbuwa nnyo bannayuganda ne weeyongera okubanyigiriza. Already basasula omusolo muyitirivu ate nga tebalaba service delivery. Bwe bagenda mu malwaliro teri ddagala, abaana baabwe tebasobola batwala mu masomero ga gavumenti kubanga teri kiriyo. Kakati already basasula ssente mpitirivu, services tezivaayo, beeyongera okukozesa ssente ezaabwe okwetuusaako services. Ate kakati bw'ogamba nti ogenda bongerako omusolo, nedda kikyamu. So tetugamba nti yes buli ggwanga lirina okuŋŋaanya emisolo, naye tugamba nti ate kiyitiridde, kisusse we kirina okukoma. Ate nga tulaga nti yes nga toyongeza musolo, tukulaga ssente wawe zirina okuva. Kasita olwanyisa enguzi, kasita okendeza ku kwonoona ssente y'omusolo, kasita olaga nti bannayuganda gwe mulamwa, ssente zijja kubanga we ziri available. Tetujja kutulugunya nnyo bannayuganda kubapaatiikako misolo emiyitirivu. Nga bwe nkugambye nti ekyokutandikibwako okufuna ssente okukola bino bye tugambye nti twongeze bajeti ey'ebyobulamu, ey'ebyenjigiriza, service delivery n'ebirala. Ssente zisooka ozijja wali we zibbibwa mu nguzi, kubanga bwe ngambye nti buli mwaka tufiirwa obutabalika 10 trillion shillings. Ssente ezo zaalikoze ebintu biyitirivu nnyo, naye tetuzirina kubanga zibbibwa. Kati lwanyisa enguzi mu byaddala, si kujoogerako bwogezi. Mwami Museveni agenda n'ayogera ku nguzi n'atabuka naki, naye ate bw'amalizaawo ali mu kuwolereza ababbi ba ssente y'omusolo. Awo no muleke temukwatako. IGG abantu bano bagendeko mpola kubanga at least ssente baziteeka wano, bw'ona obalemerako ssente ze babbye bajja zitwala ebweru. Kaakati ki ky'ogamba exactly? So awo waliwo ssente mpitirivu zisobola okutaasanga eggwanga ne tuzeeyambisa. Ekyokubiri, ssente mpitirivu ezoonoonebwa. Bw'otunuulira presidential advisors abayitirivu bakola ki? Kubanga abasinga ku bo ne Mwami Museveni gwe balina okuadvisinga emyaka 5 giwera nga tebamusinkanye. Afunye chance namusinkana ate Mwami Museveni yamuadvisinga. So kati ebifo bino babiteekawo nti kakati oli agudde ku bwa MP ne bamuteeka eno, bamuje kuba minisita ne bamuteeka eno. Tebalina kyamaanyi kye bakola naye basigala bafuna omusaala. Kikyamu otonoonawo ssente empitirivu n'otunuulira aba RDC abayitirivu, deputy RDC bonna bawadde amamotoka galina okusavisingibwa, baminisita bayitirivu, n'otunuulira ssente Mwami Museveni zaakozesa. Nedda kisusse. Munaye ne Parliament eno gye tutuulamu nene ge mazima, twogere amazima. Ate kakati tuwulira baagala okuleeta proposals okwongeza districts. Bw'oyongeza districts ne constituencies ne zeeyongera naki, nedda tukendeze ku appetite yaffe y'okuteekawo zi districts zino n'okwegamba Parliament okugigeza ekitasaanidde, kubanga ne districts zino ezimu ezatondebwawo empya tezirina na ssente ziziddukanya. Districts ezimu empya tezirina na bitebe byazo headquarters. Kakati oba oteekawo zaaki? Bannayuganda kye baagala service delivery. Zimba amalwaliro, zimba amasomero, kola ku nguudo bye bibaluma. So si kubawuddisa nti kakati bwe tunaabawa district service delivery ejja kujja. Nedda, ebyo bya bulimba. We have a challenge of wastage. Wastage which once dealt with, in addition to dealing with corruption, once we deal with wastage, we'll have money available to deal with the service delivery that we're talking about, the incremental allocations to healthcare, education, infrastructure, and so on and so forth. The wastage comes in various forms. One, you look at, for example, how many presidential advisors that we have in this country, plenty of them. They earn a huge salary, but what exactly are they doing? Even the person they're meant to advise, they never meet him. The few that get a chance to meet him is the one who advises them, but they have a huge budget there available to them. And you see, these are positions that have been created for those that have failed politically. Somebody has failed to become a member of parliament, they are put there. Somebody has been dropped from cabinet, they are put there. Just really to keep them occupied, but there's nothing serious that they are doing. Look at the plenty of RDCs that we have and their deputies. They are being given cars that are maintained, that are serviced, a driver, and so on and so forth.
What exactly do they do? Sometimes they do work done by LC5 chairpersons, by DPCs, duplication, yeah? When you see the many districts that we have in this country, leading to parliament becoming bigger than it should be. Truth is, we are an already big parliament. And we hear they want to bring proposals to create more districts. That will mean increasing now the wage bill of government officials. It is wrong. Let's reduce our appetite for making every village a district. Because what exactly do the people of Uganda want? What they want is services, is hospitals that are equipped, is schools. Deal with that. Instead of hoodwinking them to tell them, you see, once you create another district, services will come closer to you. That's not true. And that's why for some of these districts that have been created, some don't even have headquarters. Some are struggling to operate because there's no money to enable them to operate. So why do we create them? So let's not hoodwink Ugandans. Let's deliver services. That's what they're interested in. But some politicians make them believe that, you see, once you have a district, you'll have services closer to you. The politician is saying that because they want to stand for MP, for LC5 chairperson, and that kind of thing. But what the people of Uganda want is services. That's what we should be focusing on as a... First of all, if you look at the budget that has been presented to Parliament, this budget is not realistic. They came with a budget of 52 trillion. Now they have revised it to 58. The outside thinks that actually this money is there. If you look at the reports of the Auditor General, government usually spends, the actual spending is about 43 trillion. But they excite the public that everything, that's why there are roads in the budget that have stayed for 12 years. They just list things for everybody to be happy. So our proposal is that first we need to do a realistic budget. And then on the side of looking for resources, we need to deal with the public debt that has become a burden to Uganda. Because in the budget, we will spend 20 trillion on debt servicing and 7.6 trillion on interest payment, which means 38% of the money that we collected and borrow every year goes to service debt. And that's why you don't have money for to deal with critical issues in health, in education, in roads and other sectors. But also the country needs to note that we now have about 12 trillion shilling that we have borrowed, but we have not utilized it. And that money is for different sectors, agriculture, health, education, etc. So this government borrows money and it doesn't use it. Look, we've borrowed up to about 900 billion shilling to do or to begin work on the Kampala-Jinja Expressway. But government hasn't compensated the whole stretch where the road will pass. And that's why, because you see what lenders do and banks, that when they give you money, they begin counting on the day called the commitment date. The day they give you the money, they begin, and you begin paying commitment fees. In this budget, we are paying 434 billion shilling in commitment fees on money that is unutilized. When you ask finance, they tell you project planning, procurement delays. Sometimes they have not been able to pay for compensation for passage. Why do you borrow? Why don't you first design a road, compensate people, and when all the designs are ready, then you go and borrow? Because how can a poor country pay 434 billion shilling in commitment fees on money that you are not using? It is just there idle. 12 trillion. Just imagine if that money has been put in the economy, what it will do. Budget yaffe y'olwaleero gye tusaba ennyo gavumenti eno etawulira ku mulundi guno ewulire, erimu ebintu ebikulu. Ekisooka amabanja. Uganda singa muntu kati singa asula wansi wa kitanda ng'alinze kumukwata, buli mwaka kati tusaasaanya trillion 20. Budget ya trillion ziyita 58 nga baziyise, naye 20 ga kusasula mabanja. Ate amabanja ago galiko amagoba ga trillion 7 ne billion 6. Ate nga amabanja ago tugasasula nsi za bweru ze zikulaakulana. China yokka buli lunaku wane tujjako nga billion 2 buli lunaku zetwala mu interest ne mu sente ze tuzisasula. Ne banka ze bagamba bewola mu banka za Uganda nezo si za Uganda. Tulina banka 25 kuliko nnyo eza Uganda. Zino zina banka ze bewola mu Stanbic. So ebyenfuna bya Uganda byongera kusereba kubanga ababitambuza si bannansi.
MTN, Airtel, Stanbic, bonna buli gye tugenda okukola ebintu sente bazitwala bweru wa Uganda kulaakulanya waabwe. Abali mu masanyalaze Escom, umeme ani. Kyova olaba bw'osoma ripooti za gavumenti yennyini ekugamba nti obwavu mu Uganda bweyongedde okuva kati abantu abaavu mu Uganda bali ebitundu 2 buli wosanga abantu 10 kuliko abantu 2 nga baavudde atasobola kwetuusaako bya bulijjo. Abaavu beebo nga ne bwalwala agenda mu nsiko najeyo mu luluuza tasobola nagenda mu ddwaliro. Babeze ebitundu 20 ku buli 10. Ebbula ly'emirimu livudde ku butundu 8.8 ne lituuka ku 12. So buli bantu 10 boyitako 12 bakeera kubungera tewalina mulimu gwe bakola. Esente zaali yambiddwa okuteeka mu by'enfuna ne zikulaakulana ziri mu mikono gy'abantu b'ebweru bazizza bweru genda kulaakulanya nsi zaabwe. Kino bwe tugaa gavumenti mu bajeti eno nti ku mulundi guno owulirako tukendeze ku mabanja ate bwe twewola sente nga tugenda zikozesa ekyokubiri tugyemu ebintu ebiri mu bajeti ebyokwejalabya n'osanga mu bajeti mulimu biliyoni 162 za kugaba. Museveni alinako 137, Nabbanja alinako biliyoni 3.5, Speaker alinako 2.8, Deputy Speaker. Mu nsawo ze balina mu sente zagenda nga bagabagabako. Mu nsi enjavu abantu 20% nga baavu nga mulinawo sente n'ez'okugaba. Bw'otunuulira emmotoka omwaka ogujja gavumenti etadde sente mu bajeti biliyoni 708 za kugula mamotoka mapya, kukanika mamotoka na kunywako mafuta. Buli woyita ku bakungu ba gavumenti abo ababeera mu ezo emmotoka manya nti abo bali ku biliyoni 708 ze bali mu kuvuga n'okunywako amafuta. Ne mulimu n'abantu kati ennaku zino district unaku bakola district nosanga RDC nti Werubaga. Ekikuguza kipikapu kino ekinene hard body n'ogamba nti okiwadde RDC Werubaga oba ow'Enakawa oba ow'Ekireka kiki alagawa wakiri ow'Ekaramoja abo tubagulire obugaali oba tubagulire pikipiki buno obutini sisi 5 akasobola omutwala ku office. In fact bano bapangiza office nga mwasula ng'ensi endala bwe zikola mu office era we wasula wennyini. Bwogenda nosanga sente z'okupangisa amayumba tuli mu biliyoni 10 n'okusoba kupangisaako mayumba rent betupangisiza ne Museveni gwe twazimbira amaka State House ate naye tumpangisizayo bu office obulala gy'amanyi byakolerayo. So mu budget mulimu sente nyingi nga gavumenti bweba siya mutima mubi n'ezitunuulira zisobola okujja n'ezituzisaasanya ku bintu ebitutawaanya ne twekera one tukendeeza okwewola.